North Korean nuclear weapons. I will link the reporter Hong Jun-young, who is out of the National Assembly. 트루스포럼 개헌 반대 시국 성명 진행하겠습니다. 4월 개헌 시도에 무산을 환영합니다. 국가의 마그나 카르타인 헌법은 함부로 성급하게 바꿀 것이 아닙니다. 개헌은 정치적 안정과 사회적 통합이 실현되었을 때 진행하는 것이 순리입니다. 탄핵 사건 후 국민은 반으로 갈렸고 기성 정치권에 대한 실망과 불신은 어느 때보다 높습니다. 이러한 때에 개헌을 논의하는 것 자체가 부당합니다. 또한 북한의 핵 위협은 건국 이래 최고조에 달하고 있습니다. 한반도의 국제 정세가 급박한 현 시점에 무리하게 개헌을 진행할 이유가 전혀 없습니다. 트루스포럼은 개헌 논의의 완전한 중단과 안정적인 국정 운영을 촉구하며 아래와 같이 성명을 발표합니다. 하나, 불킹 사건에 대한 철저한 조사를 시행하라! 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 여론의 악의적 왜곡은 민주주의의 근간을 파괴하는 것이고 조작된 여론에 기한 여론조사 결과를 국정 운영의 근거로 주장하는 것은 국민에 대한 사기입니다. 불킹 사건은 인터넷을 이용한 거짓 선동에 휘둘리기 쉬운 우리 사회의 민낯을 여실하게 드러냈고 작년 탄핵 사태의 진실과 19대 대선의 정당성까지도 의문을 갖게 하는 중대한 사건입니다. 이에 대한 국정조사와 관련자에 대한 철저한 특검이 필요합니다. 혼란스러운 국내적 상황을 고려할 때 개헌은 불가할 것입니다. 둘, 친북 세력이 주도하는 개헌에 반대한다. 반대한다! 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 개헌 논의를 주도해온 조국 민정수석이 가담했던 남한 사회주의 노동자 동맹은 사회주의 혁명을 추구했습니다. 헌법특위 정예구 위원장은 북한의 정통성을 인정하고 대한민국의 정통성을 부정하는 종국사관에 경도된 인물로 평가가 됩니다. 민주화를 빌미로 인민민주주의를 추구한 세력이 주도하는 개헌 논의를 신뢰할 수 없습니다. 개헌을 빙자한 헌법 파괴가 우려가 되는 상황입니다. 셋, 북한은 반인도 범죄 집단이다. 연방제 통일을 반대한다. 북한은 반인도 범죄 집단입니다. 유엔도 COI 보고서를 통해 이를 명백히 확인했습니다. 연방제 통일은 반인도 범죄 집단이자 한 사람을 위한 노예국가, 전체주의 북한 체제를 그대로 인정하고 북한 주민들의 심각한 인권 침해를 묵인하는 처사입니다. 연방제 통일로 반인도 범죄 국가의 공범이 되겠습니까? 연방제 통일을 용이하게 하는 지방분권형 개헌에 반대합니다. 넷, 개헌에 전면 반대한다. 이슈별 개헌, 기간을 정한 유보도 반대한다. 친북 세력이 주도하는 문재인 정권 하에서 개헌은 불가합니다. 독소 조항이 숨어들어갈 수 있는 이슈별 개헌과 정략적으로 유용될 수 있는 기한을 정한 유보도 반대합니다. 의원내각제 개헌을 꿈꾸며 정파적 이익을 위해 개헌 논의를 계속하는 것은 국회에 대한 국민들의 불신만 가중시킬 뿐입니다. 이에 우리는 특별히 자유한국당 의원 개개인에게 문재인 정권 하의 개헌은 어떤 형태건 반대한다는 개헌 전면 반대 하격서 또는 이에 상응하는 의사표시를 요청합니다. 그리고 이를 위해 뜻을 같이 하는 국민들의 동참을 호소합니다. 다섯, 친북 세력이 주도하는 남북 정상회담을 우려한다. 남북 정상회담은 북한 인권의 실질적 개선과 북핵에 대한 완전하고 검증 가능한 비가역적 비핵화를 확실히 보장해야 합니다. 남북 정상회담이 거짓된 평화 공세로 한미공조를 이간하고 반인도 범죄 집단인 북한의 체제 선전장으로 전락한다면 한국 정부는 이에 대한 국내외적 책임을 면할 수 없을 것입니다. 북한 주민들의 궁극적 해방과 자유통일은 제헌헌법 이래 대한민국 헌법이 추구하는 본질적 가치입니다. 북한의 현실을 외면하고 평화협정이라는 망상과 과욕에 빠진 주사파 청와대가 대한민국 헌법의 근간을 파괴하지는 않을지 심각하게 우려가 됩니다. 여섯, 통일 정책을 준비하라. 반인도 범죄 집단인 북한 정권의 총말은 정의의 요청이며 인류사의 필연입니다.
김일성주의라는 사상적 기만에 사로잡힌 북한 주민들을 이제 해방할 때입니다. 국가적인 차원에서 자행되고 있는 인권 침해의 심각성과 그 규모를 고려할 때 북한 정권의 붕괴는 역사적 필연이며 거짓된 평화 공작으로 더 이상 피해갈 수 있는 것이 아닙니다. 국회는 불필요한 기업 논의를 즉각 완전히 중단하고 북한 주민들의 실질적 해방을 위한 대책을 강구해야 할 것입니다. 또한 북한 정권의 붕괴와 통일을 대비해 자유민주주의와 시장 경제에 입각한 통일 정책을 준비할 것을 엄중히 촉구합니다. 2018년 4월 25일 트루스포럼 회원 율동. 네, 그럼 지금부터 외신들을 위해서 영문 성명서 발표하겠습니다. Truth Forum welcomes the news of the failure of the Moon administration in its attempt to change the Constitution within this coming June. The Constitution that embodies the Magna Carta should not be changed abruptly. A constitutional amendment should be carried out when there are sufficient political stability and social integration. Since the impeachment of President Park Geun-hye, the Korean public is divided in half, and there are widespread disappointment and distrust towards the government and politics. As such, it is neither reasonable nor appropriate to discuss the constitutional amendment at this time. Furthermore, North Korea's nuclear threat has reached an unprecedented level, and there is no legitimate ground to hastily push for a constitutional amendment at this point, given the complicated and risky circumstance. The Moon administration should focus on normalizing the socio-political situation, which has been mired by agitation and confusion, rather than aggravating them further by discussing the constitutional amendment. Truth Forum urges the government to terminate all discussions regarding the constitutional amendment and announces the following statements. Number 1, we call for a thorough investigation into the illicit online opinion manipulation scandal by Drew King. The act of distorting online public opinion in favor of Moon has severely damaged the foundation of democracy. The act of manipulating the public opinion to find support for and to legitimize the current and future government policies is a serious fraud scheme. The online opinion reading scandal, now widely known as Drew King scandal, has revealed the fact that the public has been instigated and public opinion has been manipulated, which in turn raises serious questions about the legitimacy of the impeachment of President Park and the 19th presidential election. A special investigation of the government and those involved in the scandal is necessary. For this reason, it is inappropriate to discuss constitutional revision at this time. Number 2, we strongly oppose the constitutional amendment proposed by North Korea sympathizers. Cho Koo, the current Secretary of Civil Affairs in the Blue House, was involved in the case of the South Korean Socialist Workers Alliance that sought a socialist revolution in South Korea in the early 1990s. Jung Hae-gu, the head of the Special Parliamentary Committee on Constitutional Revision, is widely known for his pro-North stance. He openly denies the legitimacy of the Republic of Korea and instead acknowledges that of the North. We cannot trust any of the constitutional revision proposals made by those North Korea sympathizers who have long strived to bring the North Korea regime to South Korea. It is highly conceivable that the foundational basis of the ROK can be distorted and destroyed in the hands of those pro-North parties under the name of the constitutional revision. Number 3, North Korea is an anti-human rights regime. We oppose federalist reunification of the ROK and the DPRK. Kim Jong-un's totalitarian regime in the North is, without doubt, an anti-humanitarian regime. The United Nations has confirmed this fact through the Commission of Inquiry report. Reunification based on federalism means acknowledging or accepting this totalitarian slave state as it is.
The Federalist reunification that approves of the North Korean regime is unacceptable. It is tantamount to becoming an accomplice to the crimes against humanity. We strongly oppose the provincial decentralization, one of the highly controversial items among Moon administration's constitutional revision proposals, which would pave the road to Federalist unification. Number 4, we stand in complete opposition to all plans of the constitutional amendment. We oppose partial revisions and a promise of a deadline set for constitutional changes. A constitutional amendment should not take place under the pro-North Moon administration. Promising a time limit to the amendment is not proper as well. We also oppose the partial revisions on specific items, which can be detrimental. A secret pursuit of the parliamentary government system to aid partisan politics will only deepen the mistrust against the National Assembly. Therefore, we strongly request a commitment of opposition to the constitutional amendment from each member of the Liberty Korea Party, and we summon the citizens of this nation to join us for this call. Number 5, there is a great concern about inter-Korean summit prepared by the pro-North government. The inter-Korean summit should ensure improvements in human rights situations in North Korea and achieve a complete, verifiable, and irreversible denuclearization. If the inter-Korean summit creates discord in the ROK-US alliance with false peace moves and propagandizes the anti-human rights regime of North Korea, the South Korean government will face grave consequences both domestically and internationally. The ultimate liberalization of North Koreans and liberal unification of the Korean Peninsula are the foundational values of the Constitution of the Republic of Korea since its very establishment in 1948. For this reason, there is significant concern over the current pro-North Moon administration, which neglects the reality of North Korea and blindly pursues peace treaty in vanity, which in turn can destroy the very grounds of our Constitution. Number 6, bring forth policies for reunified ROK. A state that commits crime against humanity will fall to its doom. It is called for justice under the universal values of human rights. Now is the time to liberate North Korea that is held hostage under the ideological deception of Kim Il-sung Juche ideology. Given the devastating conditions under which the people of North Korea are suffering, the collapse of the North Korean regime is inevitable. We cannot delay liberation of North Korea any longer with false peace moves. The National Assembly shall immediately stop discussions on the constitutional reform and make concerted efforts to provide practical measures to liberate North Koreans. Moreover, we urge the members of the Assembly to bring forth policies for reunified Korea, which will lay the foundation of the United Republic of Korea. April 25th, 2018. 트루스 포럼과 대학별 트루스 포럼의 연합체인 트루스 얼라이언스는 대한민국의 건국과 산업화의 가치를 인정하고 국권은 한미동맹을 바탕으로 북한의 궁극적 해방을 지향하는 학생과 일반인들의 모임입니다. 우리는 왼쪽으로 심하게 기울어진 대학과 사회 속에서 자유와 진리 가치를 회복하는 데 지속적인 목소리를 낼 것입니다. 그럼 이것으로 성명을 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.